once again on Friday Expert Talk with yet another new topic and a new expert with us today. So, let me introduce you to Mr. Raju Andharia, our expert guest for today. Mr. Raju Andharia, he is a director at PAS Academy. He is a motivational speaker, trainer, counselor, writer, columnist. He has trained more than 5,000 candidates from students to executives and also a coach for IELTS and TOEFL and a certified career counselor. He writes columns in Chitralekha and Divya Bhaskar. He has 38 self-help books to his name, and some titles are Positive Attitude, Facing Interviews, Sat Sopan Sukh Ane Safartana, Just Ek Minute, and more are there. That means 38 self-help titles to his name. And today he is here with us to talk about the topic better yourself. Why is it needed and how to attain that betterment? Welcome to the show, sir. Thank you. Welcome. And sir, I just wanted to know that when we discussed that we want to have a talk with you, and the topic which you suggested was better yourself. Why did you feel the need of this particular topic? Why is it always a chance to be a better one? Okay, let me tell you about why I have chosen this topic like better yourself. See, it is always something in ourselves that we are lagging behind, or sometimes we see that whatever I am doing right now can be done in a better way. Whatever I am today can be better tomorrow. So there is always chance, and I would say in each and every person there is a something potentiality is there. So that potentiality is to be discovered each and every day. It is, I would say that it is a continuous process. So whatever we are today, I'm not telling that we are not better today, but we are in a certain stage, and it is always a chance to go for the next step. And that's why I have chosen this subject like better yourself. So that gets the first question answered. Why is it always a chance to be a better one? And moving forward, sir, I just want to ask you that you said that it is needed to be better, and we always have that chance to be better. But what Yeah. are the efforts that are required to be a better one? We need to put some efforts, right, sir? Yes, yes, it is always there. Efforts are always there. Without efforts, we can't do anything. See, I will give an example. We have put efforts to come together here in this platform, a very nice platform with the parents and with the other faculties. So, from last, I think, 7, 8 days, we are putting our efforts, and that's why we are here today to talk with each other. So, Yes. there are some efforts, and I will put it into a specific formula. But before I am giving this formula, one thing I recall right now, in English, there is a phrase, a very, very beautiful phrase, and it says, even eagles need a push. So we know that eagles have very powerful wings, and they can soar high in the sky, and they are the most, we can say, powerful in terms of how much high they can fly. Even if they have a chance to go beyond that their limit, and that is even eagles need a push. So we have also some of the things that we can have in our life, and right now, if I talk about that efforts, in which field we have to put efforts, I will give one formula. But before I will give that formula, let me tell you one more thing, that nowadays, see, uh, suppose there is a ship, and we have to ride or sail that ship into the calm and cool water. So it is very easy. Anybody who knows uh,
to ride the ship or to sail the ship, it is very easy for him or her to ride the ship in the cool and calm water. But if we talk about today's world, we can see that we have to ride our boat in a very fast moving, fast flowing water, and not only fast flowing water, but it is also there are many rocks on our ways. So in that case, we have some skills how to get out from that rocks, how to overcome that difficulties, and then we can have a very good future. So I will relate this thing to be better is also related with the today's competitive world. So I have one formula for that. What efforts, what things are important in our life, what we have to do, what we have to do in our day-to-day life, and that is in a form of formula SVPC square. So that formula we should have to uh, put into practice in our day-to-day life. I will explain it in detail. What is SVPC square? One Yeah. by one, I will take. So that is So the next somehow, question. yes, 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 absolutely, absolutely. So What is what is the SVPC formula and square? how does it work, sir? SVPC square formula. Yes. So first, let me explain all these small letters. S means self-appreciation. V means vision. P means power of purpose, and C means commitment, and the other C means contribution. So these are the five keys we can say. And if again I give example of that ship, everybody knows that there are many parts of a ship. If they are separate, and if we put them into water, they will sink. But if we put together and we build a ship of all these different parts, and then ship will be floating in the sea, in the water. So all five skills what I have just now discussed would put into together. It is not separated. It is something we can say a bouquet, a combined thing, and we have to put them into practice in our day to day life. So, if we start about self appreciation, I would say that what is self appreciation? So, self appreciation, if I say it into Gujarati, the Gujarati translation of self appreciation, there are many synonyms are there in Gujarati. For example, Mahatta, then Atmasarana, then one more meaning of self-appreciation is swamulyu. How I can evaluate myself, how I can value myself. That is also atmasarana or self-appreciation. Then one more respect for self. That is also one of the synonyms for self-appreciation. Very much See, needed. why? Yes, it is very much needed. And why self-appreciation is important? That is very important question because as in the beginning I told that it is one of the skills, it is one of the keys for becoming better. So in the beginning, I have as taken some of the examples of ship. Again, I will taking the example of ship. I don't know why it is coming again and again, but maybe we have a very beautiful seashore around Bhavnagar district, and we have that along shipyard. So maybe possible that this example can be related, and I can relate with myself even. So let me give you an example for self appreciation for the ship. See, when a ship is built and then it starts to ride sail into the sea, and when so after some of the years, what happens? The original speed of the ship would be decreasing, and the reason for that is on the hulls, on the bottom of the ship, there may be some debris, there may be some corrosions, there may be some junk would be there. So in that case, what happens? The speed would be decreasing, and to again get that speed, uh, the captain of the ship would bring that ship into the dry dock, and in that dry dock the workers will clean the hulls and the surface and the bottom, everything, whatever has been there.
which was, we can say that, obstacle for maintaining or increasing the speed. They will clean it, they will paint it, and then again they will move the ship into the sea, and then again original speed would be there. So let us relate ourselves with that uh, dry dock. For ourselves, the dry dock is talk with the self. We have to go into our inner self, and when we see in our inner self, what happens? Many times we have some grudges. Many times we have some of the problems with others. Many times uh, we have uh, something lagging behind. We put down ourselves sometimes because of some of the problems we face in business, in relationship. So at that time, what happens that whatever our potential is there, we are not use it fully. We can say we not use that fully, and in that case, what happens? Something is not fully utilized. What naturally we will not be the stage where we want to reach. So Hmm. dry dock means talk with self, go into us, and when we find out something in ourselves, there are two things. One is we may find that there are some strength in ourselves, and at the same time we can find that there are some weaknesses. So that is very important to find out the strength and weaknesses when we try to become better. So when we realize that these are the some of the weaknesses in myself, I should try to come out from that weaknesses. I don't say that nobody has not any weaknesses. We all have some of the weaknesses, but if we identify that weaknesses, we can overcome that, and we can convert them. I would say that we can convert that weaknesses into the strength. And for that, as I told you, we have to uh, 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 go into ourselves. We have to Yourself, look into yes. ourselves. Yes, so that is Yeah. self appreciation. um, and how does that self appreciation work? Let me tell you by giving one example, because Yeah. my belief is that whenever we have to develop ourselves, we have to see around us, and when we see around us, there are many stories we can find. One of the stories of everybody knows that one of the biggest artists of our country is Raja Ravi Verma. He Yes. was the great painter, and born in 19th century, and he has painted with the use of oil paint, many oil paints Painting. of, I would say that, paintings of Ramayana, Mahabharat, and all our mythological characters. And if today we see that the picture or the paintings which have been drawn by Raja Ravi Verma, you won't believe that it will cost about 2 crore rupees one painting. Okay. So if I evaluate this thing, what happens? Uh, Raja Ravi Verma was one of the greatest painter that now we recognize him, or from last century. We all are, in a sense, Raja Ravi Verma. He found out his potential, what he can do better, and he did it. And when he did it, he is now very famous. From last 100 years, there are many people who would have some thought in their mind that I can do this thing, and I should do this thing, and sometimes I must do this thing. But if it doesn't put into the practice, it will not Yes. work. So likewise, what happens? We have many dreams. We see many dreams in our day-to-day life. And Raja Ravi Verma saw that dream, and he put into practice, and he realized it. So self-appreciation means we go deep into ourselves. We realize that I can do this thing in a better way, and that we have to do. And that's why self-appreciation is very important. So that was the first key that we have already discussed. And that was really a fact that people sometimes do underestimate themselves. They don't know their real power.
And when they go within, I think this really matters, where they know their weaknesses and strength. So now after this S, I am curious about the V. Okay, that is vision. And before I go into deep about the vision, let me share you a small joke. And that joke is what happens that એક વખત કોઈ એક વ્યક્તિના ઘરે મહેમાન આવ્યા. હવે મહેમાન આવે એટલે આપણી જે ટ્રેડિશન છે એ પ્રમાણે વી સર્વ ધ ટી. હવે ચાનો કપ આવ્યો અને ભાઈ હાથમાં ચાનો કપ લીધો તો એને કીધું કે આ જે ચામાં માખી પડેલી. તો હોસ્ટ કહે છે કે હશે, ચાલો વાંધો નહીં, તમને બીજો કપ ચા આપીએ. એટલે બીજો કપ ચા આવી. બીજા કપનો જે જોયું તો પાછી ફરી વાર માખી. એટલે પાછું કીધું કે આમાં તો માખી પડેલી છે. તો હોસ્ટ કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, ત્રીજી વખત ચા મગાવી. ત્રીજી વખત ચા મગાવી તો સેમ એની કમ્પ્લેન કે આમાં માખી છે. પછી હોસ્ટનું ધ્યાન જાય, યજમાનનું ધ્યાન જાય છે કે એના ચશ્મા ઉપર જે માખી બેઠેલી હતી ને એને દેખાતી હતી. એકચ્યુઅલી ચામાં માખી નહોતી. સો હવે સેલ્ફ એપ્રિશિએશન થી પાવર ઓફ વિઝન ઉપર હું જાઉં છું ને, તો એમાં આ વસ્તુ કામ કરે. ઘણીવાર આપણી નજીકની વસ્તુ એવી હોય છે કે જેને આપણે રિયલાઇઝ કરતા નથી અને આપણને એમ થાય છે કે હું અહીંયા અટકું છું, પણ એકચ્યુઅલી ત્યાં અટકતા નથી હોતા. આપણે ખાલી એક સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કરવાની જરૂર હોય છે. અને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન આપણે શું કહે છે કે યસ, આઈ હેવ ટુ સી ધીસ થિંગ ઇન ધેટ વે એન્ડ ધેટ થિંગ ઇઝ ધીસ વે. તો એ જે આપણને વે, જે રસ્તો બતાવે છે ને, એ વિઝન છે. તો એ કારણ કે વિઝન છે ને એ માણસને હંમેશા કંઈક ને કંઈક આગળ વધવા માટે એક what we say that it will encourage you to go for the next step. Suppose in modern world, each and every company has some vision, long term vision, and on the basis of that vision they will set some of the goals, yearly goals, then 5 years goal, 10 years goal, like that. But overall vision means they would see that where we would like to reach, that is vision. એવું કહેવાય છે કે જે વિઝનને હું રિલેટ કરું છું, કોઈ એક જગ્યાએ મેં કોટેશન વાંચેલું કે ઈશ્વર નક્કી કરે છે કે આપણે કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થશું, પણ આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે એ પરિસ્થિતિમાંથી મારે કેમ પસાર થવાનું. તો જે કાંઈ સિચ્યુએશનનું નિર્માણ થવાનું છે ને, એ તો થવાનું છે, એ આપણા હાથની વાત નથી. પણ જે સિચ્યુએશન આપણી સામે આવી છે એમાંથી પસાર થવા માટે હું જે આગળનું જોઈશ કે મારે એ સિચ્યુએશનમાંથી પસાર થઈને ક્યાં પહોંચવું છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ વિઝન. અને વિઝન છે એ આપણને હંમેશા એક મોટામાં મોટું પુશ આપે છે. મોટામાં મોટો આપણને એક એમ કહેવાય ને કે એક અંદર, જેમ મેં કીધું, ઈગલ્સ નીડ એ પુશ, અંદરથી પુશ આપે છે. હવે હું એક નાની એવી તમને જે લોકો અહીંયા હાજર છે આજની આપણી આ સેશનમાં, એ લોકો પાસે એક એક્ટિવિટી કરાવડાવું છું. લેટ અસ ફોલ્ડ અવર હેન્ડ્સ લાઈક ધીસ, અદબ વાળીએ આપણે બધા. હવે જો વિઝનમાં પહોંચતા પહેલા હું શા માટે એક્ટિવિટી કરાવું છું એ તમને આપણી એક્ટિવિટીના અંતે ખ્યાલ આવશે. નાઉ નોટિસ યોર hands. I would say the hand, what is the outside and what is the inside. અગર હું મારી વાત કરું ને, તો જે મેં અદબ વાળી છે ને, એમાં મારો ડાબા હાથનો પંજો છે ને એ બહાર છે અને જમણા હાથનો પંજો અંદર છે. પણ તમારામાંથી અમુક એવા હશે કે જે જમણા હાથનો પંજો બહાર અને ડાબો હાથ અંદર છે. And there are many who would have both the hands outside, and there are many who have hands inside. આ ચાર મેથડ છે અદબ વાળવાની, બરાબર? કે કાં તો ડાબો હાથ બહાર, કાં તો જમણો હાથ બહાર, કાં તો બે હાથ બહાર, અને અથવા તો બે હાથ અંદર. નાઉ ધીસ ઇઝ અવર પેટર્ન. somebody says me કે કોઈ આવે આપણે, કારણ કે અદબ આમ જોવે છે તો કોઈને રિસ્પેક્ટ આપવા માટેની એક આપણી બોડી લેંગ્વેજ છે. તો મને કોઈ કે અદબ વાળો ને, એટલે મારો હાથ ઓટોમેટિકલી ડાબો હાથ બહાર આવશે. So what happens, for deciding vision, we have to see that in which pattern our thinking is going on. મારી પેટર્ન છે ડાબો હાથ બહાર રાખવાની, ફાઇન. કોઈનો જમણો હાથ બહાર રાખવાની હોય, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. તો મને મારા થિંકિંગ પ્રોસેસની જો અગર પેટર્ન ખબર છે ને, તો મને ખ્યાલ આવશે કે મારે ક્યાં પહોંચવું છે. તો વિઝન નક્કી કરવામાં આપણને જે મદદરૂપ થાય છે ને, એ છે કે હું કઈ પેટર્નમાં વિચારી શકું છું. એનું કારણ છે
કારણ કે each and everything created twice. બે વખત દરેક વસ્તુનું નિર્માણ થાય છે. એકવાર આપણા વિચારોમાં અને બીજી વાર એનું જે સાકાર સ્વરૂપ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કે આજે મારી પાસે આ પેન છે, તો પેન કોઈએ પહેલા વિચારી હશે કે આ પેન કંઈક આવી હોવી જોઈએ. It was born in the thoughts and then it is realized and it is actualized like this pen. તો વિઝન શું કહે છે કે first you think what is your pattern, what you want to do, what are your what you got from your self appreciation. કારણ કે આપણે પહેલો પોઈન્ટ સેલ્ફ એપ્રિશિએશન નો લીધો ને, તો સેલ્ફ એપ્રિશિએશન લીધા પછી મને મારી સ્ટ્રેન્થ કઈ ખ્યાલ આવી. તો આ બધું જયારે આપણે જોશું ને, તો એક આપણા માઇન્ડમાં એક આપણું ફ્યુચર આકાર પામશે. અને ફ્યુચરને રિયલાઇઝ કરવા માટે આ વિઝન છે એ આપણા માટે બહુ મહત્વનો પાર્ટ પ્લે કરે. તો એવરીથિંગ ક્રિએટેડ ટ્વાઇસ. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન અવર માઇન્ડ એન્ડ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઇન રિયલ વે. આમ જોવા જઈએ ને તો કોઈ પણ જે ક્રિએશન છે ને, એનું જે ઇનિશિયલ પોઈન્ટ છે એ વિઝન છે. વિઝનથી જ કાંઈ પણ શરૂઆત થાય છે. આજે મારી જાતને મારે બેટર બનાવવી છે, તો હું આજે ક્યાં છું મને ખબર હોય ને, તો એના ઉપરથી આવતીકાલે ક્યાં જવું એ આજનું મારી પોઝિશન, આજનું મારું સ્ટેટસ, એ મારા માટે એક ઇનિશિયલ સ્ટેજ થશે, પ્રારંભ બિંદુ થશે. અને એ વિઝન થકી મારે ક્યાં આગળ જવાનું છે, અપ ટુ વોટ લેવલ આઈ વુડ લાઈક ટુ ગો, that will decided by the vision. So whenever we have some vision, I would say that never afraid of it. ઘણી વાર શું થાય, આપણે બહુ આપણે વિચાર કરીએ ને ત્યારે ડર લાગે કે આવું કાંઈ થાય, આવું કાંઈ થાય. It can be, it can because we have all that power. It is God gifted thing, I would say. So that is vision. And for the vision, what we have to do, one, because as in the beginning you had very very nicely told that some skills that we have to put into practice. તો એના માટે હું તમને એક રિયલ એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણને ખ્યાલ છે કે બધા જે માસ્ટર લેવલ્સના પ્રોગ્રામ હોય છે, જેમ કે MBA ને એ બધામાં ઘણી વાર એ લોકો પાસે પ્રેક્ટિકલ અમુક કરાવીને પછી they what can do in the future career. તો એક પ્રોફેસરે શું કર્યું કે ક્લાસમાં એક ટેસ્ટ આપી, અને એ ટેસ્ટ MBA ના સ્ટુડન્ટને આપેલી. અને એ ટેસ્ટમાં એને શું કર્યું કે 5 part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, and in each part there were 3 questions, so total 15 questions. But at the end of the each question, in part 1, question number 1, so into bracket there the professor has written D, that means difficult question. Then in question number 2 he has written M, that means moderate question. And in obviously third one is E, easy question. So 15 question માંથી 5 sections, 5 parts હતા. તો each part માં પહેલો question difficult, બીજો moderate અને third one is easy. હવે પ્રોફેસરે કીધું એના સ્ટુડન્ટ્સને કે તમારે આમાંથી દરેક સેક્શન માંથી કોઈ પણ તમને એક પસંદ આવે તો એક, બે પસંદ આવે તો બે, અને બધા આવે તો બધા પસંદ આવે તો બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. એન્ડ યુ હેવ અ સર્ટન ટાઈમ. ઓકે, હવે જેવા આ લોકોએ ક્વેશ્ચન પેપર સબમિટ કરી દીધા, આન્સર શીટ સબમિટ કરી દીધી, એટલે પ્રોફેસરે કીધું તમારે અહીંયા જ બેસવાનું, હમણાં ચેક કરી લઉં છું લોકોની સામે જ. હવે ચેક એને લગભગ 10 મિનિટમાં કરી નાખ્યા. અને પછી એને કીધું કે મારો ઇન્ટેન્શન એવો નહોતો કે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સાચા આપો ખોટા આપો. મારો ઇન્ટેન્શન એ હતો કે તમારામાંથી એવા કેટલા છે કે જેણે ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવા માટેની પસંદગી કરી. So whenever you choose that, yes, difficult question means you have that vision to see in a longer way. કારણ કે ઇઝી ક્વેશ્ચન આન્સર આપો, સમજવામાં એક ક્વેશ્ચન એવો આપ્યો હતો કે એકાદો જોક કહી દો, તો ઇટ ઇઝ ગુડ કે જોક કેવો ઇઝી છે, એકાદો જોક કહી દે. પણ એમાં એક ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન એમાં એવો પણ મૂકેલો કે સમજો તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો, તો બિઝનેસમાં તમે પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરશો અને તમે એ બિઝનેસ કયો કરવાના છો. So that is difficult. It requires some planning. It requires some understanding. It requires some counseling. ઘણું બધું જોવે. તો આવા જે લોકોએ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન પસંદ કર્યા હતા એને કીધું કે યુ હેવ સમ વિઝન ઇન યોર માઇન્ડ. તો આને આપણે રિલેટ કરશું આપણા વિઝન સાથે કેવી રીતે કે
ઇઝી ઓટોમેટિક થવાનું છે. ઇઝી માટે આપણે ઇઝી જે ઇઝી કોઈ આપણે ગોલ અચીવ કરવો છે તો એ કરવાનો છે, નથી કરવાનો એવું નથી કહેતો, પણ ઇટ વિલ બી સ્પોન્ટેનિયસલી ગોઈંગ ઓન. એમાં આપણે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ નહીં નાખવા પડે. પણ જે ડિફિકલ્ટ છે ને એ એકચ્યુઅલી વિઝન છે. કારણ કે વિઝન માટે એવું કહેવાય છે કે ઇટ ઇઝ અ નોર્થ સ્ટાર. જે આપણો જે ધ્રુવનો તારો છે, વિઝન એટલે ધ્રુવનો તારો. એને ક્યારે આપણે પહોંચી ના શકીએ પણ એ આપણને હંમેશા દિશા બતાવે. તો જો મારી Yes. પાસે એક વિઝન છે ને, તો આઈ વુડ સી ધ ડિરેક્શન where I have to go, and then I Yes. have to go step by step ahead. So that is vision. So I think that Okay. I explained well the vision. And Yeah, if yeah, any question, very vision, that point of vision was very clear, and the best thing is knowing your thinking pattern. That was the yes, best part. કારણ કે ક્યારેક આપણને સર એવી ખબર જ નથી પડતી કે exactly what do we want and how to get it. yes, People are clueless. So અહીંયા સર હું એવું એડ કરવા માંગીશ કે બધાએ પોતાને એક સવાલ એવો પૂછવાનો કે where do you want to see yourself after 5 or 10 years, and then go and have it, try it. So sir, third curiosity, P. okay, power of purpose, right? ઉમદા હેતુ હાંસલ કરવાનો ઉદ્દેશ આપણે એને કહેશું. પછી કોઈ હેતુ અથવા કોઈ જે હમણાં તમે કીધું કે આફ્ટર 5 or 10 years where I would be. So that means something to plan. અમુક કાંઈ વસ્તુનું આયોજન કરવું, કોઈ ઈરાદો કરવો, કોઈ સંકલ્પ કરવો, અથવા તો કોઈ એક ડિટર્મિનન્ટ થવું, એક દ્રઢ નિશ્ચય કરવો. ધેટ ઇઝ ઓલ વી કેન પુટ ઇન ટુગેધર પાવર ઓફ પર્પઝ. પાવર ઓફ પર્પઝ આપણને શું બતાવે છે કે ઇટ વિલ ડિફાઇન અવર સેલ્ફ કે વેર વી વોન્ટ ટુ ગો. કેમ કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ ડિફાઇન થયેલી હોય છે ને તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે યસ, આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ થિંગ એન્ડ આઈ હેવ ટુ ડુ ધીસ થિંગ. કારણ કે જે કરી રહ્યા છે ને જે કરવાનું છે એના વચ્ચે આપણને ડિફરન્સ દેખાશે ને તો એનાથી આપણે એક કોન્ફિડન્સ આવશે. અને જ્યારે કોન્ફિડન્સ આવે છે ને ત્યારે કોન્ફિડન્સની ડાયરેક્ટ લિંક છે એ આપણા પર્પઝ સાથે છે. લેટ મી ટેલ અગેન આઈ વિલ ગીવ સમ એક્ઝામ્પલ્સ. પણ એવું કહેવાય છે કે લાઈફ બીકમ્સ મિનિંગફુલ ઇફ ધેર ઇઝ નોબલ પર્પઝ ઇન ધ લાઈફ. ત્યારે મિનિંગફુલ બને છે. જો આપણે અગેન હું થોડું લિંક કરું, સેલ્ફ એપ્રિશિએશન. So we come to know that where we are lagging behind, and we go into deep and we realize what are the strengths. Then according on the basis of their strength, we see what is our vision, what we can do. And third is power of purpose. So it is linked with that. કારણ કે પર્પઝ સાથે આપણે હવે આગળ વધવાનું છે ને, કારણ કે આપણી પાસે તો આન્સર ઘણા આવશે. જ્યારે આપણે ક્વેશ્ચન પૂછશું જાતને કે what are my dreams? So there are many dreams. Some of the dreams may be very realistic and some may be unrealistic. પણ અનરિયાલિસ્ટિક વિચારવું ને એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો પાવર ઓફ પર્પઝ માટે જો એક તમને એક્ઝામ્પલની વાત કરું તો થોડા મારે ડેટા અહીંયા તમને આપવો છે, અને એ ડેટા હું મારી પાસે લખેલો છે એ તમને હું આપું. અને ધેટ ઇઝ અબાઉટ આપણે બધાએ નામ સાંભળ્યું છે નાઇગરા ફોલ. નાઇગરા ફોલ છે એ નોર્થ અમેરિકાનો ફોલ છે, અને એ બંને બાજુ છે. એ યુએસએ બાજુ પણ છે અને કેનેડા બાજુ પણ છે. લેક એરી જે રિવર છે એના ઉપર આવેલો છે. થોડી ડિટેલ એટલા માટે આપું છું કે એના ઉપરથી મારે પાવર ઓફ પર્પઝ સુધી પહોંચવું છે એટલા માટે. હવે જે લોકો આ ફોલ જોયા છે ને એને ખ્યાલ હશે, અથવા તો આપણે આજકાલ તો બધું ઇન્ટરનેટ ઉપર અને ટીવી ઉપર બધું અવેલેબલ છે. તો રાત્રે ત્યાં એકદમ કલરફુલ લાઇટ્સ બધું ગોઠવવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ એન્ડ વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ઓફ અવર લાઈફ. એને જોવો એવું આપણે કહી શકીએ એમ. દર વર્ષે ત્યાં લગભગ 1 કરોડ લોકો એ ફોલ્સની વિઝિટ માટે આવે છે. ટોટલ જે એનો એરિયા છે ને 11 કિલોમીટર્સમાં એ એક્સપાન્ડ થયેલો છે. અને જ્યારે એના ઉપરથી જે ફોલ પાણીનો જે પ્રવાહ નીચે પડે ને તો લગભગ 200 ફૂટની ઊંડાઈ સુધી નીચે પડે છે. એટલે જ્યારે એ નીચે પછડાય છે પાણી તો લગભગ 1 કિલોમીટર સુધી દૂર સુધી એની જે જળ શિખરો હોય એના જે બૂંદ છે એ આપણને રિયલાઇઝ છે આપણા સુધી આવે, એટલો બધો ફોર્સ છે એનો. હવે આ અહીંયા આપવાનું રીઝન શું નાઇગરા ફોલનું? સો ઇટ ઇઝ પાવર ઓફ પર્પઝ. Because for hundreds of years, the water, this powerful water of Niagara Falls was wasted. એનો ઉપયોગ જ ના થયો. એક દિવસ માણસને ખ્યાલ આવ્યો
કે આપણે આટલું બધું પાવરફુલ જે ફોર્સ છે એ પાણીને કંટ્રોલમાં લીધું હોય તો કેમ થાય? અને એને ત્યાં આગળ ટર્બાઇન ગોઠવ્યા. એ પાણીના પ્રવાહથી ટર્બાઇન ચાલવાનું શરૂ થયું અને જ્યારે ટર્બાઇન રન કરવામાં આવ્યા તો ટર્બાઇન ઉપરથી પછી હજારો કિલોવોટ ઇલેક્ટ્રિસિટી પેદા થઈ. ઘણા બધા લોકોના ઘરમાં વીજળી પહોંચી, ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય થઈ, અને that electricity was also useful to run many factories. It has given employment to thousands of people. એનાથી જે એગ્રીકલ્ચર છે એમાં પણ ફાયદો થયો. what happens? That water of Niagara Fall was flowing in without any purpose at that time, but now there is a purpose that it has to drive that turbine. અને જે ટર્બાઇન ચાલુ થઈ ગયું એટલે આટલું બધું થયું. So how we can relate this example of Niagara Fall? As Niagara Fall has that powerful flow of water, in the same way we have that powerful capacity. Again and again I would use that word potential. આપણા દરેકની અંદર એ સ્પાર્ક, એ પોટેન્શિયલ પડેલો છે કે જેની અંદર ખૂબ જ તાકાત છે. It is God gifted. It is God gifted. I am not telling that we can do it, but it is God gifted. And whenever something is God gifted, it is very powerful. તો જ્યારે એને એક દિશા મળી જાય છે, જેમ આ નાયગ્રા ફોલના વોટરને એક દિશા મળી ગઈ, તેનાથી આટલું બધું થયું, તો આપણી અંદર જે પોટેન્શિયલ છે, પોટેન્શિયલને જો એક પ્રોપર ડિરેક્શન મળી જાય, વિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને, તો એ ડિરેક્શન ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ. ને જ્યારે પાવર ઓફ પર્પઝ માણસના માઇન્ડમાં અથવા એક બંધ બેસી જાય છે અને he would like to do, or he would like to put into practice, what happens? Again, I will tell you one very beautiful example, and it is of about Terry Fox. Terry Fox is a Canadian person, rather say was a Canadian. He died. એને એક ઘણા વર્ષો પહેલા પગમાં કેન્સર થયેલું, પગનું કેન્સર. આખો પગ એનો બરાબર નહોતો, and he was admitted into the hospital. And at that time we have not much remedies for cancer. And his leg was amputated and કાપી નાખવો પડ્યો વચ્ચેથી. So now it was only one leg with him. કારણ કે એ જ રસ્તો હતો, બીજી કોઈ એના માટે ટ્રીટમેન્ટ હતી જ નહીં. હવે આમાં થયું એવું કે જ્યારે એને એ જ્યારે હોસ્પિટલમાં હતો અને ઓપરેશન કર્યા પછી ઘણા દિવસ રહેવું પડ્યું ને, ત્યારે એના ત્યાં કોઈ એને એક મેગેઝિન આપ્યું અને એ મેગેઝિનમાં એક આર્ટિકલ છપાયેલો હતો. અને આર્ટિકલ વોઝ અબાઉટ જે અમેરિકામાં ફિઝિકલી ચેલેન્જ લોકો માટેની જે ઓલિમ્પિક યોજાય છે એના ઉપરનો એક આર્ટિકલ હતો. અને એ આર્ટિકલમાં મેં જોયું કે એક વ્યક્તિએ પોતે એકદમ ફિઝિકલી ચેલેન્જ હોવા છતાં એને એક રિલે રનમાં ખૂબ આગળ આવ્યો અને એને એક રેકોર્ડ બનાવ્યો. હવે આ એક બાજુથી આર્ટિકલ વાંચતો હતો ને બીજી બાજુથી જે વોર્ડમાં એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી ત્યાં બીજા વોર્ડમાં બાળકોનો, બીજો બાજુનો વોર્ડ હતો એ બાળકોનો વોર્ડ હતો, ને એમાં જે લોકોને કેન્સર બાળકોને થયું એવા લોકો ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ લેતા હતા. તો એણે જોયું કે they were very suffering. બાળકો ખૂબ જ પીડાતા હતા અને એનાથી આ દુઃખ જોયું ના ગયું. એટલે જ્યારે એને ત્યાંથી હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ મળ્યું ત્યારે એને એક નક્કી કર્યું કે I would run through Canada અને I would like to collect $1 million. હું દોડીશ, એક પગ ભલે મારો રહ્યો પણ હું દોડીશ. હવે એને પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી, કારણ કે પ્રેક્ટિસ વગર દોડી તો ના શકે. એટલે શરૂઆતમાં in a day he was not able to run for 1 kilometer only. He has built his capacity. જો મેં કીધું ને પોટેન્શિયલ છે, પણ ધીરે ધીરે કરતા એને એવી પોટેન્શિયલને ડેવલપ કરી કે he reached up to 23 miles per day. એક દિવસના એટલા માઇલ દોડ્યો. અને you will be surprising that at the end he collected $24 million for the sake of treatment of children who were suffering from cancer. એના માટે $24 million, તો 24 times more. એને $1 million નો ટાર્ગેટ રાખેલો. પણ એને પાવર ઓફ પર્પઝ, અગેન હી વોઝ સફરિંગ મોર, કારણ કે જયારે એટલો દોડતો હતો તો એને અંતે ગેંગ્રીન થઈ ગયું એના પગમાં, કારણ કે એને જે આર્ટિફિશિયલ લેગ લગાવેલો હોય એ ત્યાં ઘસાયા કરે બોડી સાથે, તો નેચરલી ઇટ વુડ બી સમથિંગ હાર્મ.
પણ એને Yeah. ગણકાર્યું નહીં, એને કીધું કે મારો આ પર્પઝ છે, મારે સર્વ કરીને રહેવો છે. તો પાવર ઓફ પર્પઝ વોટ છે that I will do what I have planned for myself. What is my target? I would achieve it anyway. And that is, we can see from the example of this Examples. Yes. gentleman, Terry Fox. And now every year in February, there is a marathon of hope is organized, not for last 2 years because of this corona pandemic, પણ દર Yeah. વર્ષે દરેક દેશમાં એને એક એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યો. So that is power of purpose. That means everyone in life should have a purpose, a vision, and everything by self appreciation. And the 2 C's. So first thing is commitment. Okay. કમિટમેન્ટ આજકાલ મૂવીમાંથી પણ ઘણો બધો વર્ડ સલમાન ખાનના મૂવીમાંથી પ્રખ્યાત થઈ ગયો છે. એક બાર કમિટ કિયા તો એવી જ કઈ વાત છે કમિટમેન્ટની. વચનબદ્ધતા, પ્રતિબદ્ધતા, સમર્પિતતા અથવા માથે લીધેલી જવાબદારી. હવે કેવી રીતે છે, હું તમને એના એક રિસર્ચ ઉપરથી કહેવાની વાત કરું. બેન્જામિન બ્લૂમ કરીને એક જે સ્કોલર છે, એણે પોતાની એક ટીમ બનાવી. યુનિવર્સિટી ઓફ શિકાગો ના હેઠળ એને આખી ટીમ બનાવી. અને જે 140 લોકો હતા કે જે લોકો કોઈ આર્ટ્સમાં, કોઈ સ્પોર્ટ્સમાં, કોઈ બિઝનેસમાં, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ટોપ ઉપર પહોંચ્યા હતા, એનો એને સતત 5 વર્ષ સુધી સ્ટડી કર્યો. અને 5 વર્ષના સ્ટડી કર્યા પછી એને જે ફાઇન્ડિંગ્સ મળ્યા ને, લેટ મી શેર વિથ યુ, કે પહેલું જે એને ફાઇન્ડિંગ મળ્યું કે દે હેવ નોટ એની નેચરલ ટેલેન્ટ. 140 જણા પાસે કોઈ નેચરલ ટેલેન્ટ નહોતી, બટ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ડ્રાઈવ, એને એક દિલથી એક એવું કંઈક કરી બતાવવાની તમન્ના હતી, એ ડ્રાઈવ હતું. યસ, તો ધેટ ઇઝ વન થિંગ. સેકન્ડ, એ લોકોને જે મળ્યું એટલે જે એન્ડ હતું એ કેવું હતું કે એના પેરેન્ટ્સ એને એવું કહેતા હતા કે તું કાંઈ નથી કરી શકવાનો નાનપણમાં, કારણ કે બાજુવાળા નેબર્સ સાથે હંમેશા સરખામણી અહીંયા ઇન્ડિયામાં નહીં બધે હોય છે કે આ બાજુવાળા પાડોશીનો છોકરો ફર્સ્ટ લેવલ હતું, તું કેમ આટલા જ માર્ક્સ, એવું બધી કમ્પેરિઝન. તો they were always scolded or criticized by parents and even other people. તો એવું હતું એ લોકોની સિચ્યુએશન. પણ એ લોકોમાં એક જે yes, it is still there. We have always comparison, but we should avoid comparing because each and every person has different potential. Out of track થાય એટલે આપણે એની વાત નથી કરતા, પણ one remark is always there. We don't have to criticize and we don't have to compare with other because we are unique. આજે હું છું, તમે છો, અને આ બધા આપણા બાળકો પણ એક યુનિક છે. તો ક્યારે એની આપણે કમ્પેરિઝન ના કરીએ અને ઉલટાનું આપણે જોઈએ કે એનામાં કઈ પોટેન્શિયલ. ઓકે, સો આમાં પણ આ લોકોએ જોયું કે કમ્પેરિઝન થતી હતી, પણ એ લોકોમાં એક જે ગુણ જોયો એ એક કમિટમેન્ટનો હતો. અને વોટ ઇઝ કમિટમેન્ટ? કમિટમેન્ટ ઇઝ પ્રોમિસ ટુ યોર સેલ્ફ. બીજાને નથી આપવાનું. આપણે લોકોને તો પ્રોમિસ આપતા જ જતા હોય, પણ મેં એક વસ્તુ માર્ક કરી છે કે હું મારી જાતના આપેલું પ્રોમિસ છે ફૂલફિલ નથી કરી શકતો, તો મારે બીજાને પ્રોમિસ આપીને હું ફૂલફિલ કરી શકીશ કે કેમ? તો કમિટમેન્ટ મીન્સ સ્ટાર્ટ વિથ યોર સેલ્ફ, then go for the others. So when we have set that commitment, we give promise to ourselves. અને આમાં આપણે કેવું આપણી જાતના આપેલું પ્રોમિસ એટલે કેવું છે? In which there is no setback or recede. પીછેહટ નહીં કરું. Okay. That is commitment. પીછેહટ નહીં કરવાની, આ વસ્તુ છે. અને જ્યારે કમિટમેન્ટ હોય છે ને, તો એ કમિટમેન્ટ આપણે આપીએ છીએ તો એ આપણા બિહેવિયર ઉપર એની ઇન્ફ્લુઅન્સ આવે. બિહેવિયર, કારણ કે આપણું બિહેવિયર તરત જ એ પ્રમાણે આગળ વધી જશે. અને બિહેવિયર ઓલવેઝ ડિટરમાઇન અવર એક્શન, અવર સ્ટેપ્સ. તો એની એક લિંક છે. કમિટમેન્ટ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ ઓન બિહેવિયર એન્ડ બિહેવિયર will determine the next step we are going to take in our life. તો 3 સ્ટેપ કમિટમેન્ટમાંથી ઓટોમેટિકલી મળે છે. સો અહીંયા એક હું ધ્યાન દોરી દઉં બધા આપણે જે પાર્ટિસિપેન્ટ અહીંયા છે એનું. બેન્જામિન બ્લૂમની જે ટીમે રિસર્ચ કર્યું ને, એમણે 2 વર્ડને બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું, એક ઇન્ટરેસ્ટ ને બીજું કમિટમેન્ટ. અને આ તો મેં પણ કરિયર કાઉન્સેલિંગમાં મેં ઘણા સાથે એક એક્સપેરિમેન્ટ આના ઉપરથી કરેલો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ મીન્સ કે મને જ્યાં સુધી કન્વિનિયન્સ છે ને ત્યાં સુધી હું મારું કામ કરીશ.
પછી હું મૂકી દઈશ. મને જેવી તકલીફ પડશે ને એટલે હું મૂકી દઈશ. અને કમિટમેન્ટ મીન્સ ઇન એની કેસ વોટ મે કમ ઇન માય વે આઈ વિલ ડુ ઇટ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે ઘણીવાર કરિયર કાઉન્સેલિંગમાં ખાસ કરીને 8th, 9th, 10th અને 11th સ્ટાન્ડર્ડના જે સ્ટુડન્ટ હોય આગળ કઈ કરિયર લેવું એના માટે હું કાઉન્સેલિંગ કરતો, ટેસ્ટ લઈને, એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ લઈને. તો એમાં એક વસ્તુ જોવા મળે કે ઘણા લોકો એવું આવીને કહે કે મને ક્રિકેટમાં બહુ રસ છે, એટલે અને એમ કે મારે કરિયર બનાવવી છે ક્રિકેટમાં. એટલે પછી હું એને કહું ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવી છે તો આપણે એક કામ કરો, આપણું કાઉન્સેલિંગ ચાલુ રહેશે થોડા દિવસ માટે. પેલું ગ્રાઉન્ડ છે ને એમાં સવારમાં 5 રાઉન્ડ લગાવવાના એવરી ડે. એટલે પહેલા દિવસે લગાવે. પછી જો એનું કમિટમેન્ટ હોય ને તો હું જેટલા દિવસ કહું એટલા દિવસ ગ્રાઉન્ડમાં ચક્કર લગાવશે પૂરેપૂરું. અને નહીતર એ નજર ચૂકવી દેશે, અટકે તો જ્યાં આપણે થાકી જશું એટલે અટકી જશું. અને મારે એવું ઘણી વાર બનેલું છે, મારી જયારે સૌરાષ્ટ્ર સમાચારમાં કોલમ આવતી હતી ને ખુદી કો કરબુલન, ત્યારે મને ઘણા લેટર આવતા હતા અને ઘણા લોકો કહેતા હતા કે મને લખવાનો શોખ છે, આ છે તે છે. પછી હું લોકોને આજે ઘણાને મળું તો શું થયું લખવાનું, મને કહ્યું તો બધા દિવસો ગયા, આજે આપણે ધંધામાં પડી ગયા એટલે હવે કઈ લખવું નથી એમ. સો ધેટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ, ફાઇન, ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ઓકે એટ ઇટ્સ ઓન પ્લેસ. હું એમ નથી કહેતો ઇન્ટરેસ્ટને આપણે એવોઇડ કરવો, પણ વી હેવ ટુ સી ધેટ when we determine something, it is based on our interest, or it is based on our, and if commitment is there, we will not leave it at any time. We will not give it up. So that is, I mean to say, power of purpose. The first C. Yes, so last C, and because I have added that C as a contribution. Whatever we achieve in our life, we should not forget others. Even we are in any difficult situation, we should take care of others. That is contribution. I am not telling that contribution means something giving by cash and kind. It is not always there. I can give a smile to others. I can give some best wishes to others. I can just pray for others. That is also my contribution. What I can do for others, that is contribution. Contribution have many ways to do. If I am, I will commit. I will connect it with commitment. Then I will end my lecture or my session with that contribution. કે જો કમિટમેન્ટ આપણે આપણી જાતને આપીએ છીએ તો સમજો મેં કમિટમેન્ટ આપ્યું કે I have to be very healthy. So I will do definitely exercise, running, jogging, everything. તો જે કમિટમેન્ટ આપણે આપીએ છીએ એ કર્યા પછી એને આપણે કોન્ટ્રીબ્યુટ ક્યાં થશું? આજે મારી હેલ્થ સારી છે તો how I can contribute to others. So there are many ways, as I told you earlier, by way of something, by way of helping, by way of giving a smile to others, by way of giving appreciation to others, by way of giving recognition to others. અને એક વાત આપણે જોશું કે આપણે કોઈના વખાણ કરવામાં બહુ પાછા પડીએ. એક્ઝેક્ટલી. તમે જો ટીકા કરીએ, ક્રિટિસાઇઝ કરવું હોય તો આમ 1 સેકન્ડ થાય, પણ કોઈને so criticize, forget about it. Criticize. Sorry to interrupt. Like એમાં એવું છે ને કે એ તો ઇન્સ્ટન્ટ આવે છે, આ આવો છે, આ આવો છે, આ આવડતું નથી, આ ખરાબ છે. પણ સારું બોલવા માટે આઈ થિંક કોઈકને છે આખી સ્પીચ રેડી કરવી પડે કે મારે હવે આના વખાણ કરવાના છે તો હું બેસીને લખું કે ભાઈ હવે આનામાં સારું શું છે, અથવા પછી રાહ જોવાની માણસ ગુજરી જાય ને પછી એના વખાણ થાય સર. So that is very important. Yeah. So contribution is very important, and બહુ તમે રાઇટલી એક એક્ઝામ્પલ મારે જે આપવું છે એને તમે અલગ રીતે આપી દીધું. એન્ડમાં મારે હું આપવાનો છું કે કોઈ આ દુનિયા છોડીને ચાલ્યું જાય પછી આપણે બહુ એના વિશે બોલીએ, પણ પહેલા તો આપણે એને બિચારાને એટલો બધો કરી નાખીએ ને કે એને મોઢું જોવા લાયક ના રહે. પણ એક વસ્તુ છે કે આવા હજારો લોકોના નાના નાના કોન્ટ્રીબ્યુશનથી આજે આખું વર્લ્ડ છે આખું આપણે આજે જોઈ શકીએ છીએ. સો in whichever position we are, maybe a big industrialist, maybe a big businessman, maybe an employee or a common man, we have to contribute. અને એ કોન્ટ્રીબ્યુટ કેવી રીતે કરવાનું છે, લાસ્ટ જે મારે એક સ્ટોરી સાથે હું આ સેશન પૂરું કરીશ
Yes, sir. અને આ એક જે સ્ટોરી છે ને કોઈ ક્રિશ્ચિયન ના નામે ચડેલી છે, બીકોઝ સ્ટોરી હેઝ ઓલવેઝ ફ્રોમ ધ સમ ઓફ ધ રૂટ્સ. તો આ કોઈ ક્રિશ્ચિયન રૂટમાંથી વાર્તા સ્ટોરી આવેલી છે. એ સ્ટોરી ક્યાંક એવું કહે છે કે એક જે ક્રિશ્ચિયન હતો ને ખૂબ જ રીચ હતો, બહુ પૈસો એની પાસે, અને એવરી સન્ડે he is very sure to go to Sunday prayer in church. Okay. But whenever he goes to church for prayer, people keep distance with him. એને થોડું માન આપે પણ આમ people not mix with him. હવે એનો જે આસિસ્ટન્ટ હતો એને એકવાર ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે મને કેમ આવું ફીલ થાય જ્યારે હું ચર્ચમાં જાઉં છું તો લોકો મારી સાથે ડિસ્ટન્સ રાખે છે. હવે એની સામે મેં શું કર્યું છે તો કે મેં મારી જે બધી જ વેલ્થ છે એ મેં એક વિલ કર્યું છે. વિલ કર્યું છે બધાને ખબર છે, પછી એને ઓપન જાહેરમાં વિલ કરેલું પબ્લિકલી કે મારા ડેથ બાદ જે મારી મિલકત છે એ ચર્ચને જશે, અને ચર્ચે આ જે પૈસો છે એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો તો કે ગરીબ લોકોના વેલફેર માટે, એના બાળકોને ભણાવવા માટે, હેલ્થ માટે, આવા બધા એના પર્પઝીસ બહુ સારા હતા. તો એ કે આ બધા જાણે છે કે મેં આવડું મોટું દાન કરેલું છે, છતાં લોકો આમ મને આમ દૂરથી માન આપે છે, પણ આમ મને જે ક્લોઝનેસ ફીલ થયું છે નથી થતી. એવું શા માટે હશે? તેનો આસિસ્ટન્ટ એને કહે છે કે સર તમને ખોટું ના લાગે તો હું તમને એક વાર્તા કહું. અગેન સ્ટોરી ઇનટુ સ્ટોરી. તો કે ક્યાં વાંધો નહીં, મારે જાણવું છે. આઈ એમ વેરી ક્યુરિયસ અબાઉટ ઇટ. આઈ ફીલ વેરી વેરી લો બીકોઝ આઈ એમ નોટ ગેટિંગ ઇનફ ક્લોઝનેસ ટુ અધર્સ. તો એનો આસિસ્ટન્ટ કહે છે કે સર જુઓ, એક વખત ગાય અને ડુક્કર, કાવ અને પીગ વચ્ચે એક ડાયલોગ થાય છે. હવે પીગ છે ને એ કાવને પૂછે છે, ગાયને એક સવાલ પૂછે છે કે જો હું કેટલું બધું માણસોને આપું છું, જે લોકો માંસાહારી છે મારું માંસ ખાય છે, પછી મારા જે વાળ છે એમાંથી બધા બ્રશ જેવું બને છે, ઇવન અમુક જે ચાઇના જેવા કન્ટ્રી છે ત્યાં આગળ એના જે પંજા ને એમાંથી પિકલ્સ ને બધું બનાવે છે. That means કે my whole body is useful to humankind. Even if they are not giving me respect, મને હર્ટ કરે છે ગમે ત્યારે. હું જ્યાં જાઉં તો લોકો મને એમ કાઢી જ મૂકે છે. પણ જો ગાય તને કેવું છે, તને લોકો બહુ રિસ્પેક્ટ આપે છે, તને લોકો પગે લાગે છે, આવું કેમ? તો ગાય એને કહે છે because whatever I give, that I give during my lifetime. હું જીવું છું ને ત્યારે બધું આપી દઉં છું, મર્યા પછી આપવાનો કઈ મતલબ નથી. So contribution means we have every day an opportunity to contribute something to people around us, maybe knowing people, maybe unknowing people. So it is a contribution we have to put into practice in our day-to-day life. So I hope that S3O C square formula would be useful to us to better ourselves. So that formula, I think it is my takeaway today because I have made notes also here, and I think a contribution can be in any form. It can be in moral support. It can be just by being a listener to someone. Just એક માણસ પ્રોબ્લેમમાં છે, તમે કઈ નથી કરી શકવાના, but just be a listener, sir. I think that is also more than enough, because now people here are always there to tell you something. There is no one to hear what you have to say. So correct. Contribution is very, very important. And I say this whole package of S3PC square is a super formula for success, for knowing yourself, for having a vision, and for having a purpose of life. Thank you so much, sir, for being with us on this show. And I hope that those who are here with us also have their share of takeaways from this. With a promise to see you soon, here is Mona Bhatt with Mr. Raju Andaria signing off. See you all. Okay. Bye. Okay. Thank you for giving this opportunity. Bye, everyone, and all the best. Thank you, sir, for being here.